ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് OpenAI 4.0 ഇമേജ് ജനറേഷനെ പറ്റിയാണ്. It's going to blow your mind for sure. There is no doubt in that. നമ്മൾ ഒത്തിരി AI ഇമേജ് ജനറേഷൻ എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ദിസ് വൺ ഇസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ. ഞാനിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിന് ഇനി ഡിസൈൻ ടീമിലോട്ടുള്ള ഡിപെൻഡൻസി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ എം ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡമ്മി ബ്രാൻഡ് നോൺ as Travancore ചോക്ലേറ്റ്. സോ ക്രിയേറ്റ് എ ലക്ഷറി പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഓഫ് എ പ്രീമിയം ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ഫ്രം Travancore ചോക്ലേറ്റ്. അതായത് ബോക്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്, ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ റൈറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഓൾ. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് സീ. ഞാൻ maximum information ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്ലോത്ത്, സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ് മോട്ടീഫ് ആൻഡ് ടച്ച് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ ആർട്ട് or whatever it is actually given. Now you can see here ChatGPT generated a almost I can actually it is ready to use a cover, a product cover with chocolate and with a logo. Kerala Travancore tradition follow ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ്റിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഈവൻ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ഹിയർ മ്യൂറൽ ആർട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ടെക്സ്ചർ ആക്ച്വലി ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വിളക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദ ലോക്കൽ കോൺടാക്ട്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഞാൻ ആക്ച്വലി റീജിയണൽ ബ്രാൻഡ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കാര്യം എത്രത്തോളം ആക്ച്വലി അതിന് അവിടുത്തെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡേറ്റ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവും എന്നുള്ളത് നോക്കാനാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി pretty much picking it very well. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടതിന്. So can you create an Instagram post with some text that is suitable for luxury chocolate? So actually ഇത് കുറച്ച് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത്, ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടേണ്ട കണ്ടന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഹാഷ്ടാഗ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Would you like to have a version in Malayalam or one tailored for special occasion like Diwali, Onam or Valentine's Day? So I put Onam. Okay, ഓണത്തിന് വേണ്ടി ആക്ച്വലി അത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു. Then you can actually see here, can you create an image for this post? ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ട്രിഗർ. Now you can see here, without entering any more information, it create a beautiful Instagram story. And even if you see the text അല്ലെങ്കിൽ the content, everything it is generated. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ പൂക്കൾ ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I believe the AI images are going out of control. Now, let's go ahead and see, can you create a website homepage for this brand in 90:16:9 ratio? Created a base website design. Now you can actually take this to Lovable or Cursor, you can convert this into a website in no time. Now, I asked, can you create a UGC style image for this brand that I can use for running ad? It created a UGC kind of an. UGC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, user generated content ആണ്. Basically normal users rather than models generate ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു normal user generate ചെയ്യുന്നത്. It is perfectly fit for a social post. Now, go ahead and ask, can you create an image showing a Kerala woman eating this chocolate in an elegant way that can be used for a social post? It's really in the next level. It's generated an image with Kerala model with showing eating chocolate. Now, the important aspect എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can actually go ahead and choose and edit. Now ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. I can actually go ahead and say change the ornament color to black. Let's see how exactly it is changing the color. Now you can see here it actually changed the ornament color to black. Now let's go ahead and create a beautiful, next ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ create a beautiful design storefront for Travancore chocolate style with a premium boutique shop. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ആക്ച്വലി കൊടുത്ത പ്രോംപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ through the glass window or in the background you can see the iconic Padmanabha Swami temple blended with the cultural richness of Kerala in the settings. Inside the shop, a customer is admiring the luxurious chocolate display while professional shop assistant. You can see here, this is what it generated. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ ക്യാൻ ബി വിസിബിൾ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, can you create a comic style ad for Travancore chocolate? അതായത് I want to create something like a comic style of ad, right? ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് 1, ക്യൂരിയസ് ഡിസ്കവറി. A young woman is in traditional Kerala attire is walking past with a beautiful design chocolate shop with Travancore chocolate. Text woman പറയുന്നത് it's like a നമ്മളെ കോമിക് സ്റ്റൈലിലാണ് ആക്ച്വലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് 2, ബ്ലോക്ക് 3, ബ്ലോക്ക് 4. Now you can see this is the output. The first one, Travancore chocolate, that's new. Even every bite is inspired by royal flavor. And all the texts are actually perfectly filled and it have the real comic style. In the color theme, whatever, you can actually change. Now you can see here how easy I created a product to Instagram posts, to stories, to UGCs, to real-time images, to storefront. You can do end-to-end with this one. I'm actually taking another example. I created a modern and luxurious product photo of a premium Kozhikode halwa. ഞാൻ ഈ local cuisines ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കുന്ന how well it's trained എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ്. But I was actually very surprised. It is actually each detail were actually അത് cover ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Over here, you can see here, this is what actually it generated. It looked pretty very, very decent to me, right? Now, as I said, if you want to edit something, you can actually go ahead and change. Now, you can see here, I asked create a modern lifestyle image of a woman enjoying a piece of premium Kozhikode halwa. Now, you can see here, it generated a wonderful image. It can be used for social or story or anywhere. Now, I asked design a modern and elegant package of a single piece of premium Kozhikode halwa. You can read this later. You can see here, it's created a wonderful single piece package design.
Now I asked create a high quality social media post for premium Kozhikode and Halwa brand. I just tried to create a social post with this one. You can see here actually our key were actually with a proper ആയിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, now let's move into other thing. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മളൊരു ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ how we can actually do that. I took an example of Mary Boy ice cream. നെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ actually image use ചെയ്തു. You can see here create a UGC style image of a woman casually holding Mary Boy ice cream tub. Then I actually given the feel, എങ്ങനെയായിരിക്കണം background, then how the woman has to be appear happy, relaxed or whatever it is. And this is the output I got. And now the same example, what I did, create a UGC style image of a Kerala woman casually holding a Mary Boy ice cream tub. Actually, I want to change the character from international model to Kerala model. Now you can see here, it's impressive, right? Now, I just changed this to UGC style person wearing Emirati, a traditional Emirati clothing, casually holding a Mary Boy ice tub. You can see here, this is the output. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ പാക്കറ്റ് ഡിസൈൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. Next, if you want to convert this into video, the best way എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can use Kling.ai, Kling AI use ചെയ്യാം. Kling AI ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I uploaded this image and I given this prompt. A natural user-generated photo, style photo of a woman holding an ice cream. Add subtle motion, the woman hair moves slightly in the wind, the ice cream gently, whatever it is. Actually, I given very basic information. You can see the output here. You can see here how perfectly this is converting image into video. Or a social media post or a story, this is more than enough. Photo editing and photo retouching actually cover the marketing side use. Example, convert the attached image into an ad style illustration showing the character holding a card or placard with a bold eye-catching text. Flash sale is live, get up to 30% off. Use code FLASH10 hurry. So placard was a flash sale ad using the same character. You can see here the output. It's perfectly good to use straight away. I don't need to do editing or right straight away. I can actually use it in any ad platform. Another example, the UI UX use. So here image I upload prompt. This is Brandsfuller's mobile app homepage. We would like to add product recommendation based on the user behaviors, and can you recommend the block and some mockup ideas to place the block? Okay, and then actually in the product recommendation block adding and the prompt. Over here you can see here prompt block recommend, but I asked them to create a visual feed. You can see here it is created a mockup in no time. We DALI അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന image generation, അതായത് ഒരു 2 days ബാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന image generation ഇന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാലിയുടെ ഗാലറിയാണ്. ഈ ഡാലിയുടെ ഗാലറിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു ആക്ച്വലി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്. എ കപ്പിൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ കൊറിയൻ handbook stand in serene setting, whatever it is, actually it is there. ആ ഡാലിയിലെ സെയിം പ്രോംപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, but the model is actually 4.0 image generation ആണ്. Now you can see the output. You can now see the difference between these two images. Okay, so that's it for today. I hope you enjoyed this video. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക and subscribe to see more videos like this.